Hello, I am going to be reading The Princess and the Pea, the Spanish and English version, adapted by Francesca Boada and illustrated by Pau Estrada. First, I will be reading it in Spanish. La princesa y el guisante. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero quería estar seguro de que fuese una princesa de verdad. El príncipe montó en su caballo y marchó a correr mundo, buscando una princesa de verdad para casarse con ella. Recorrió muchas tierras, princesas, habían muchas, pero qué difícil era saber si eran princesas de verdad. Siempre les encontraba algún defecto. Sin haber conseguido novia, el príncipe regresó a su palacio triste y desanimado. Una tarde se desató una tormenta terrible con unos relámpagos y unos truenos que asustaban. El viento aullaba y el agua caía a cántaros. En medio de la tormenta, alguien llamó a la puerta del palacio y el propio rey bajó a abrir. El rey no pudo creer en lo que veía. Había una princesa empapada y temblando de frío frente a él. El agua le chorreaba por el pelo y por el vestido y le salía por los zapatos. Estaba tan mojada que más que una princesa parecía una fuente. Pero a pesar de todo esto, afirmó ser una princesa de verdad. Al enterarse, la reina pensó: enseguida sabremos si es una princesa de verdad. Y sin decirle a nadie, subió al dormitorio y colocó un guisante sobre la cama. Encima del guisante puso 20 colchones de lana y 20 de plumas. La princesa pasó la noche en esa cama tan alta.
Al día siguiente, la reina le preguntó cómo había dormido. Oh, muy mal, respondió la princesa. No he podido pegar un ojo en toda la noche. Había algo duro en el colchón que me ha dejado cubierta de moretones. ¡Qué noche! Al oír esto, la reina comprobó que la princesa era realmente una princesa de verdad, porque a pesar de los 20 colchones de lana y de 20 más de plumas, ella había sentido las molestias del guisante. Como todo el mundo sabe, solo una princesa de verdad puede ser tan delicada. Y el príncipe y la princesa se casaron. El guisante lo llevaron a un museo y allí debe estar aún si es que alguien no se lo ha comido. Fin. Ahora lo voy a leer en inglés. The Princess and the Pea. Once upon a time, there was a prince who wished to marry a princess, but he wanted to be sure she was a true princess. So the prince climbed onto his horse and set out across the world to find a true princess to marry. He traveled to many lands. There were many princesses, but it was so difficult to know if they were true princesses. There was always something that didn't seem quite right. So, without a bride, the prince returned to his palace, sad and discouraged. One night there was a terrible rainstorm. The wind howled and water poured down in torrents. The thunder boomed and lightning crackled in the sky. In the midst of all this, there was a knock at the palace door. The king himself went down to see who was there. The king couldn't believe his eyes. Standing before him was a shivering princess drenched by the storm. Water cascaded down her hair and dress and came out of her shoes. She was so wet she looked more like a fountain than a princess. But in spite of all this, she claimed to be a true princess.
When the queen heard the news, she thought, "Very well, we'll know if she is a true princess." Without telling anyone, the queen went up to a bedroom and placed a pea on the bed. Then she covered the pea with 20 mattresses filled with wool and 20 mattresses filled with feathers. The princess spent the night in this very tall bed. The next day, the queen asked the princess how she had slept. "Very poorly," answered the princess. "I hardly slept at all. There was a terrible lump in the mattress, and now I'm covered with bruises. What a night!" On hearing this, the queen realized the princess was indeed a true princess. In spite of the 20 wool mattresses and the 20 feather mattresses, she had been uncomfortable because of the pea. As everybody knows, only a true princess could be so delicate. So the prince and the princess married. As for the pea, it was taken to a museum, and probably it is still there, unless someone ate it. The end. Thank you so much for reading aloud with me The Princess and the Pea. La princesa y el guisante. Goodbye.